country level, at regional level, we have quite a shortfall of at least 60 million and compared to last year, and this will directly affect the activities that we are able to do, and it will also, by extension, also lead to a much more difficult situation when it comes to fulfilling the mandates that we have been given by you through the Council. I'd like to recall what many of you have said, and it's important not only to pay lip service to it, but also to live it on a daily basis. And I'd like to recall in particular the universality of the human rights regime, the independence, the interdependence, the indivisibility, the fact that we are not only talking about civil and political, but also about economic, social, cultural rights, the right to development and the right to environment. That all of this is embedded in an understanding of an age, gender and diversity momentum, which again is very important because populations are never homogeneous. They are diverse. There are minorities of all kinds that need to be protected. But there's also the very strong dimension that many of you have highlighted, not least because of Beijing +30, of the gender dimension, where we have unfortunately seen a lot of pushback. This is embedded in the economic systems, in the policy, economic and governance systems that we have today, very much and very often too short-term and not enough from a long-term perspective. And again, the fact that we launched this concept of human rights economy attempts precisely to consolidate a coherence when it comes to the development of policies in response to challenges that the world faces, and not just the short-term challenges, but also the more longer-term ones, as, for example, the ones in relation to the environment and climate change. And there are indeed, as some of you have mentioned, a number of upcoming opportunities: the Financing for Development Summit in Sevilla, the COP30 in Brazil, the World Social Summit in Qatar later this year, the fact that we have a number of other very important gatherings that precisely attempt to galvanize support of the international community around some of these very important aspects. Human rights are a matter of international concern. Whoever says they are not is wrong. That's what the Charter says. The Charter has identified as part of its objects and purposes the promotion and protection of human rights. It's even not only in the preamble, but also in the very first articles of the UN Charter. So I think we need to accept that this is not just duty bearers at the national level, but there is a role that the international community plays when it comes to matters of human rights, matters of international concern. And the radical idea of human rights is precisely that it does care about everyone everywhere. There is no exceptionalism attached to it, and it applies to anywhere in the world, and we are not making an exception, which is precisely what, when it especially comes to conflict situations, we often see this one against the other type of this binary mentality, which frankly doesn't help us. We have to step outside the very entrenched positions that we often see in conflicts, because otherwise we are not able to overcome it. And we need to see, and that's what we often see in conflicts, we see incredible dehumanization of the other. And this us versus them, friend and enemy binary thinking is not going to help us in any possible way. So the role of the international community is not least embodied in this Council. And when it comes, for example, to mandates that the Council focuses on and puts scrutiny on country situations, we know for a fact that it has had a preventive effect. It has had a preventive effect by making sure that the international community cares about human rights situations around the world, and that scrutiny and analysis is not just something that is relegated to the invisibility and the transnational repression that we often see, but is actually an area where we shed light on. And that's precisely what the value of the Council represents. There is also the work that is normative and operational
embedded or underlined by accountability, and especially when it comes to, again, attacks against multilateral institutions, we often see it in relation to accountability, because sometimes, I'm afraid to say, the messenger is killed and made an easy scapegoat. And that's, of course, unacceptable. We not only need the strong defense of the multilateral institutions, but we also need to make sure that we communicate the value of these multilateral institutions so that it actually shows that it has value for everyone's lives around the world, and that if the multilateral institutions are attacked for various reasons, it actually harms and makes it weaker for everyone. So again, I'd like to thank you very much for this debate, and look forward to many more in this spirit of constructive engagement, which allows us to hold each other the mirror as well, which is an important part of governance in any case. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, distingués collègues. Ceci nous amène à la fin de ce dialogue interactif. Je tiens à remercier le haut-commissaire pour sa participation. Nous allons faire une courte pause avant le prochain débat. Merci.
Excellences, distingués collègues, nous ouvrons à présent le dialogue interactif avec la commission d'enquête sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et Israël, au sujet de son rapport soumis conformément à la résolution S30/1 du Conseil. La liste des intervenants sera close dans 15 minutes. Comme cela a été indiqué hier, si le temps le permet, nous évaluerons la possibilité de prolonger la durée de certains dialogues au-delà d'1h30 afin de permettre à un plus grand nombre de délégations de s'exprimer. J'ai le plaisir d'accueillir les distingués membres de la commission d'enquête et je donne maintenant la parole à Madame Navi Pillay, présidente de la commission, pour la présentation du rapport. Madame, vous avez la parole. Thank you. Mr. President, Excellencies, good afternoon. I speak before this Council 20 months into the most ruthless, prolonged and widespread attack against the Palestinian people since 1948. The goal of the Israeli government is abundantly clear: the destruction of life in Gaza. For a year and a half now, our Commission has been investigating the violence in Gaza. We have seen constant escalation and more deaths and injuries. The violence has extended now into southern Lebanon, then Yemen, and now Iran. We have said in relation to violence in Palestine and Israel that security can only come with peace. We say that again now in relation to this new regional conflict involving Israel and Iran. Peace, justice and respect for human rights are the only ways forward in which the peoples of the region can live in security. We should not let this regional escalation divert our attention from the ongoing carnage in Gaza, where hundreds continue to be killed each week. In the last 3 months, the entire population of Gaza was forcibly transferred into small enclaves, and Palestinians were killed while attempting to receive aid, bringing life to its bleakest point to date. Children have paid an unimaginable price. More than 1,300 children have been killed just from the end of the ceasefire on 18th March to date, and more than 15,000 children have been identified as having been killed since October 2023. These are not just intolerable numbers. Each child killed represents a past, a present, and a future that will no longer exist. Excellencies, the report before you today examines attacks on educational, religious and cultural sites in the occupied Palestinian territory and in Israel. Our findings show that as Israeli security forces killed thousands of children, they also obliterated the education system in Gaza. More than 90% of schools and university buildings in Gaza have been damaged or destroyed, creating conditions where education for children has been made impossible. With the loss of education, Palestinians are also losing their source of stability, of hope, and of a possibility for the future. Israeli airstrikes have targeted educational facilities believed to be safe refuge areas, killing the displaced, including children and women, and deliberately shelled, burned, and demolished schools and universities. The Commission could not identify any military necessity which justifies such actions, and we conclude that these actions show an intent to destroy these facilities in order to curtail Palestinians' access to education in the long term. These attacks were part of a widespread and relentless assault against the Palestinian people
in which Israeli forces have committed war crimes, including directing attacks against civilians and willful killing, and the crime against humanity of extermination. Excellencies, the systematic targeting of educational facilities has extended well beyond Gaza and has impacted all Palestinian children in the occupied Palestinian territory. In the occupied West Bank, including East Jerusalem, closures, demolition orders, restrictions, military raids and large-scale military operations have resulted in a significant loss of school days. Settlers have been responsible for violent attacks against schools and against students, leaving children and educators terrified and traumatized. Israeli authorities often directly incite such attacks or do not protect Palestinians, promoting a regime of impunity for violent settlers. Excellencies, attacks by Israeli security forces have damaged more than half of all religious and cultural sites in the Gaza Strip, part of a wider campaign to destroy civilian targets and civilian infrastructure through airstrikes and shelling. Israeli attacks also targeted religious sites that served as places of refuge, killing hundreds of people, including women and children. Such damage was completely avoidable, given that Israeli security forces knew or should have known the locations and the significance of Gaza's prominent cultural sites and should have planned all military operations accordingly. The damage to religious and historical buildings, monuments, and other tangible heritage has a cascading effect and deeply affects intangible cultural elements such as religious and cultural practices, memories, and history, undermining the identity of Palestinians as a people. In the occupied West Bank, including East Jerusalem, the Commission found that Israeli authorities have appropriated, developed, and profited from cultural heritage sites representing Palestinian, Jewish, and other cultures, and have suppressed non-Jewish heritage. They displaced Palestinian residents from those sites, blocked or severely restricted Palestinians from accessing such sites, and conducted archaeological excavations leading to the creation of tourist attractions, which is unlawful under international law. Such actions deny the relationship of Palestinians to the land's heritage and history. Israel has been using cultural heritage and settlements as leverage for its unlawful territorial claims in the occupied West Bank, in flagrant defiance of multiple United Nations resolutions and the 2024 advisory opinion of the International Court of Justice. Excellencies, we have repeatedly requested the Israeli authorities to grant us immediate, unimpeded access to the occupied Palestinian territory, including Gaza, in accordance with our mandate and the order of the International Court of Justice of 24th May 2024. Israel has ignored all of these requests. The Commission reiterates its call for a complete and unconditional cessation of hostilities. We demand an immediate and full end to the siege imposed on Gaza and the release of all those arbitrarily detained, including all hostages, both Israeli and Palestinian. Attacks against educational, religious, and cultural sites must stop immediately. All parties must ensure the protection, preservation, and development of cultural heritage sites representing Jewish and Palestinian cultures alike. Excellencies, we have emphasized on several occasions that atrocities committed by one side do not justify
those committed by the other in reaction. All those who have committed atrocities must be brought to justice and held fully accountable. We have also noted that the October 7th attacks against Israel and Israel's subsequent attacks on Gaza were preceded by decades of violence and retribution, dispossession, unlawful occupation, and denial of the Palestinians' right to self-determination. The extensive physical destruction of Gaza, the dismantling of its educational and healthcare systems, the destruction of housing and infrastructure, and the targeting and destruction of heritage sites, including limiting of access to those sites and the erasure of their heterogenic history, are intended to erode Palestinians' historical ties to the land and weaken their collective identity, thereby hindering their right to self-determination. In line with the advisory opinion of the International Court of Justice, the Commission emphasizes that all member states, individually and collectively, and the United Nations, are under a legal obligation to work cooperatively to bring to an end the unlawful occupation and ensure the Palestinians' right to self-determination. The Commission strongly supports the resolution adopted by the General Assembly last week condemning the use of starvation as a weapon of war, demanding a full lifting of the Israeli blockade on humanitarian aid, and insisting on the protection of civilians under international law. It is incumbent on all states to act resolutely to end the slaughter and stop the atrocities. Thank you, Mr. President. Merci. Conformément à notre pratique, nous commencerons par entendre la délégation des pays concernés. Je donne à présent la parole au distingué représentant d'Israël. Et je constate que la délégation d'Israël n'est pas présente. Je donne maintenant la parole au distingué représentant de l'État de Palestine. Vous disposez de 5 minutes. السيد الرئيس، تتقدم دولة فلسطين بالشكر والتقدير للجنة قص الحقائق وطاقم السكرتارية على جهودهم الكبيرة في إعداد هذا التقرير الهام رغم الصعوبات اللوجستية والفنية التي تواجهها، والذي يرصد الجرائم المرتكبة من قبل قوة الاحتلال ضد المرافق التعليمية والمواقع الدينية والثقافية، والذي تضمن عرض تفصيلي وتحليل قانوني لمعلومات موثقة للهجمات على المرافق التعليمية بما فيها الغارات الجوية والقصف والحرق والتدمير والقتل العمد للمدنيين الذين لجأوا للمدارس، والتي تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتمثل إبادة. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يعاني النظام التعليمي من تصاعد العمليات العسكرية والاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين ضد الطلبة والمدارس، إضافة لنقاط التفتيش ووجود أكثر من 900 حاجز وبوابة حديدية تفصل المدن والقرى والمخيمات وتعيق حركة الطلاب لمتابعة العملية التعليمية في المدارس والمعاهد والجامعات، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على دور الحضانة ومدارس الأطفال وإغلاق عدد من المدارس بما فيها 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية. السيد الرئيس، إن المواقع الثقافية والدينية لم تسلم أيضا، حيث تم استهداف المساجد والكنائس في قطاع غزة وتدمير معظمها وسقوط عدد من الشهداء من المسيحيين والمسلمين الذين كانوا يلجأوا إليها. وتشكل المواقع الثقافية والدينية التي قامت اللجنة بالتحقيق وجمع المعلومات عنها أعيان مدنية بموجب القانون الدولي الإنساني وممتلكات ثقافية بموجب اتفاق حماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع. وقد أكدت اللجنة على عدم وجود أي دليل لادعاءات قوة الاحتلال باستخدام هذه الأعيان لأغراض عسكرية. وفي الضفة الغربية استولت قوة الاحتلال على مواقع للتراث الفلسطيني منها اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليها
وخلصت اللجنة إلى أن هذه الممارسات بما فيها نقل المسؤولية عن المواقع الأثرية والثقافية في الضفة إلى هيئة الآثار الإسرائيلية يشكل ضم غير قانوني وطمس للتاريخ. سيد الرئيس، إن التقرير يرصد بشكل مفصل حجم المأساة التي تواجهها المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية، والذي يهدد واقع الشعب الفلسطيني ومستقبله، والذي ينعكس على حق شعبنا في تقرير المصير، الأمر الذي يستدعي من الأطراف كافة تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها اللجنة، وأن تتحمل الدول مسؤولياتها باتخاذ خطوات عملية لوقف كافة الانتهاكات بحق المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية، وتنفيذ ما جاء بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقاضي بعدم قانونية الاحتلال وكل تبعاته وانعكاساته، وضرورة العمل على الامتثال للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في يناير ومارس ومايو من العام الماضي لمنع الإبادة الجماعية. وفي هذا الصدد فإننا نطالب جميع الدول والمؤسسات بضرورة تأمين المرافقة والحماية الدولية لدخول المساعدات الغذائية والدوائية والمياه والوقود إلى قطاع غزة، ومن خلال المنظمات الدولية والأممية، وليس من خلال مصائد القتل الجماعي أو ما يسمى بالآلية الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف طالبي المساعدات، حيث استشهد منهم أكثر من 400 وأصيب أكثر من 3000. وآخر جريمة كانت اليوم، حيث قتل أكثر من 80 من منتظري المساعدات في خان يونس ورفح، وجرح أكثر من 200. وكذلك تنفيذ قرار الجمعية العامة 34 والذي يطالب بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، ونطالب بإطلاق سراح الموقوفين الإداريين والمختفين قسرا، وذلك بالضغط على قوة الاحتلال واتخاذ إجراءات عملية عبر وقف تصدير ونقل السلاح وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد أعضاء حكومة التطرف والقتل والإجرام وعدم استقبالهم أو التعامل معهم، وضرورة إعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة دون ازدواجية. أكثر من 55,500 شهيد وأكثر من 130,000 جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، سقطوا في فلسطين خلال 19. أنقذوا شعبنا الفلسطيني وأنقذوا العالم من حكومة الإبادة والتطرف. شكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne maintenant la parole à la Commission indépendante des droits de l'homme de l'État de Palestine. C'est une contribution par vidéo. Mr. President, the Independent Commission for Human Rights expresses its sincere gratitude to the Independent International Commission of Inquiry for its recent report. It provides a detailed and comprehensive account of serious violations of international humanitarian law and international human rights law in the Occupied Palestinian Territory. The report highlights the systematic targeting of civilian infrastructure, including schools, religious sites, and cultural landmarks. The destruction of these vital institutions has had a devastating impact on the lives of Palestinian civilians and endangers the future of coming generations. These acts are not only grave violations of international law, but appear to be deliberate attempts to dismantle Palestinian society and erase its history and heritage. Moreover, the report documents crimes against humanity, including acts amounting to genocide, through the direct targeting of civilians in spaces that should be protected under international law. This reveals the scope and systematic nature of the violence endured by Palestinians under Israeli occupation. ICHR emphasizes that this situation demands urgent intervention, particularly to protect Palestinian cultural heritage, religious sites, and educational institutions. We call on the International Committee to act decisively on the report's recommendations, to refer those responsible to the International Criminal Court,
to end all military and financial support that enables the continuation of these violations, and to protect civilians and preserve sites that are part of our shared human heritage. Respect for international law and human rights is not optional. It is a legal and moral obligation. We urge all member states to ensure accountability and to transform the findings of this report into meaningful action. Thank you. Merci. La liste des orateurs est maintenant close. J'invite les délégations intéressées à poser des questions et à formuler des commentaires sur le rapport. J'ai l'honneur de donner la parole à son Excellence Madame Thorberg Sigridur Gunnlaugsdóttir, la ministre de Justice de l'Islande. S'il vous plaît, Madame. Mr. President, Iceland recognized the independence and sovereignty of the Palestinian state in 2011 and welcomes the growing number of countries that have already done so or are considering taking that step. The lack of dignity for Palestinians living under occupation calls for our undivided attention. The status quo is unsustainable. The blockade of Gaza and deliberate withholding of humanitarian assistance fail every test of proportionality and have left the people of Gaza on the brink of famine. Iceland underlines the importance of an immediate ceasefire, return of hostages, and adequate humanitarian access in line with humanitarian principles. It's evident that the war in Gaza has had a severe impact on the enjoyment of human rights by the entire population. We cannot advocate for adherence to international law only for some. International law must remain our compass in this conflict as others. Let me reaffirm Iceland's support for a credible pathway towards peace, both for Palestinians and Israelis, based on a two-state solution. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Union européenne. Mr. President, the EU takes note of the report of the COI and recalls the need for Israel to cooperate with HRC mechanism. There must be accountability for violations of international law. We call for the release of all hostages and an end to the hostilities. The EU deplores the unacceptable number of civilians who have lost their lives. We unequivocally condemn Hamas' brutal and indiscriminate terrorist attacks. In exercising its right to defend itself, Israel must fully comply with its obligations under international law in all circumstances. The EU also strongly condemns the further escalation in the West Bank, following increased settler violence and expansion of illegal settlements. Given the catastrophic humanitarian situation in Gaza, there is an urgent need for the immediate removal of all restrictions to the access of humanitarian assistance. The EU recalls the need to fully comply the ICJ orders and reaffirms its unwavering support for the international criminal justice system, particularly to the ICC, as well as its commitment to upholding the Rome Statute and preserving the ICC's independence and integrity. We reject any attempt at demographic or territorial changes in Gaza and are committed to peace based on a two-state solution. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Ghana au nom du groupe des pays africains. Thank you, Mr. President. The African Group thanks the Independent Commission of Inquiry for its report and expresses a deep concern over the violations of international humanitarian and human rights laws committed against the Palestinian people in the light of the ongoing Israeli military operations in Gaza, the deliberate targeting of civilians, humanitarian personnel, and critical infrastructure, as well as the systematic obstruction of humanitarian access and the unlawful prolonged blockade imposed on Gaza. The African Group denounces the Israeli colonial policies manifested in collective punitive measures against civilians and attempts to forcibly displace its residents. The group calls on Israel to fully comply with the provisional orders issued by International Court of Justice and reiterate its unflinching support for the relevant UNGA resolutions on Palestine and declared position of the UN Secretary General on the ongoing atrocities committed in Gaza, as well as the persistent call by the AU for the permanent ceasefire in the collective interest of peace and stability in the Middle East. Stemming from
its common values and principles that stand strongly against colonialism, oppression, and apartheid, the African Group reaffirms the steadfastness of its support for the historic struggle of the Palestinian people to realize their rights to self-determination and establish their independence based on the 4th of June 19... Mr. President, the OIC Group welcomes the Commission and thanks the Distinguished Commissioner for presenting its latest report. We appreciate the Commission's contributions to systematically documenting the grievous harm against the Palestinian people arising from the war crimes and acts of genocide perpetrated by the illegal occupying power. These include the wanton destruction and widespread devastation of civilian infrastructure in the occupied Palestinian territory, particularly within the Gaza Strip. The instant report is an indictment of the occupying powers' intent to exterminate the Palestinian people from their native land, Judaize the occupied Palestinian territory, especially East al-Quds and al-Haram al-Sharif, and wipe out the history and heritage of Palestine. Repeated and deliberate attacks on schools, educational infrastructure, and cultural sites are designed not only to advance the extermination of the Palestinian people, they are also inflicting generational harm on the Palestinian people under occupation by robbing them of their right to education, right to cultural expression, and freedom of religion. Israel's ever-increasing onslaught on the Palestinian people, their mosques and churches, historical sites and identity, is a naked attempt to expel the people under occupation and suppress their inalienable right to self-determination. This must never come to pass. We applaud the Commission for carrying on its vital work despite lack of resources and access. We call for legal accountability of the occupying powers' repeated criminal acts and assure the Commission of our continued support. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la République bolivarienne de Venezuela au nom d'un groupe de pays. Gracias, presidente. El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de Naciones Unidas reitera su profunda preocupación por las graves y sistemáticas violaciones cometidas por Israel contra el pueblo palestino, tal y como se refleja en el informe de la Comisión. Los ataques documentados contra instituciones educativas, patrimonio cultural y lugares religiosos en la Franja de Gaza, que han causado miles de víctimas civiles, incluidos niños y mujeres, son un claro indicio de una política dirigida al castigo colectivo y a la destrucción de la sociedad y la identidad palestinas. El 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia dictó medidas provisionales para impedir actos que pudieran equivaler a genocidio contra los palestinos. En lugar de actuar en consecuencia, Israel intensificó sus operaciones militares en Gaza. Además, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024 reafirmó la ilegalidad de la ocupación y su papel en la negación de la autodeterminación palestina. El Grupo de Amigos reafirma su apoyo a los esfuerzos pertinentes en favor de la justicia y la rendición de cuentas, incluidos los encaminados a investigar los crímenes atroces cometidos contra el pueblo palestino, a identificar y enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra y a proporcionar reparación por los daños, pérdidas o perjuicios derivados de los crímenes cometidos por la potencia ocupante de Israel. Muchas gracias, señor presidente. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Bahreïn au nom du groupe des pays arabes. شكرا السيد الرئيس. ترحب المجموعة العربية بتقرير اللجنة وتعرب عن إدانتها الشديدة لرفض القوى القائمة بالاحتلال التعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان بما في ذلك الإجراءات الخاصة كافة. إن التقرير يعرض بوضوح حجم الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوى القائمة بالاحتلال بحق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويبين التقرير العلاقة الوثيقة بين الهجمات الممنهجة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. حرم مئات الآلاف من الطلاب والمعلمين من حقهم في التعليم، كما استهدفت منشآت الأونروا التي نزح إليها ملايين المدنيين رغم وضوح طابعها الإنساني، وراح ضحية هذه الهجمات مئات الشهداء والآلاف الجرحى. السيد الرئيس، لم تسلم المواقع الدينية والثقافية من هذا الدمار المنهجي، فلحقت أضرار بالكنائس والمساجد والمتاحف وأرشيفات تاريخية. إن استهداف التعليم والثقافة والدين هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وجريمة بحق الأجيال القادمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعليه تؤكد المجموعة العربية ضرورة إنهاء الاحتلال غير القانوني فورا، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية، والامتناع عن استخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية،
وضمان حماية احترام حرية التعبير وسائر الحقوق الأساسية. ختاما، إننا ندعو المجتمع الدولي إلى استخدام الأدوات القانونية المتاحة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. شكرا السيد الرئيس. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Kuwait on behalf of the GCC. شكرا سيد الرئيس. ترحب دول مجلس التعاون بتقرير لجنة تقصي الحقائق وتشكرها على تسليط الضوء على انتهاكات القوى القائمة بالاحتلال الفادحة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في سياق عدوانية المستمر على قطاع غزة، لا سيما فيما يتعلق بالاستهداف المتعمد وغير المبرر للمؤسسات التعليمية والثقافية والدينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، وربطها الواضح بتقييد هذه الممارسات لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. وتدين دول المجلس في هذا السياق ممارسات القوى القائمة بالاحتلال وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة وتحملها المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على القطاع واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ورفض أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي بأنه دفاع عن النفس. وتعرب عن بالغ القلق إزاء ما وثقته اللجنة من استهداف منهجي للمواقع الثقافية والدينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتعتبر أن تدبير هذه المعالم والقيود المفروضة على الوصول إليها ومحاولات محو الارتباط التاريخي للشعب الفلسطيني فيها تمثل انتهاكا صارخا لحقه غير قابل للتصرف في تقرير المصير وتقويضا لمقومات الهوية الوطنية الفلسطينية. وفي هذا السياق تؤكد دول المجلس رفضها المطلق لأي محاولات لطمس الوجود التاريخي والحضاري الفلسطيني أو تغيير الطابع. Uganda. Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this statement on behalf of the Non-Aligned Movement. The full text will be posted on the extranet. The NAM deeply regrets that there's been no reprieve to the grave situation in Gaza, and the conflict has unfortunately dramatically intensified, worsening the catastrophic humanitarian situation in Gaza, but also the rest of the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem. NAM members also expressed concern at reports of forced starvation and forced displacement of civilian population throughout Gaza and demand an immediate end to this. NAM condemns in the strongest terms the acts of aggression and collective punishment by Israel, the occupying power, against the Palestinian people in grave breach of international law, including humanitarian and human rights law. We strongly condemn Israel's violation of the ceasefire agreement made earlier and reiterate the demand for an immediate and permanent ceasefire. NAM also demands an end to the illegal occupation and siege and calls for humanitarian aid at scale to meet the dramatic needs of the population, as well as an immediate halt to the forced displacement of Palestinian civilians. The Non-Aligned Movement unequivocally condemns the act of military aggression committed by Israel against the sovereign territory of the Islamic Republic of Iran on June 13, 2025, which constitutes a flagrant violation of Article 2.4 of the Charter of the UN, as well as a breach of international peace and security. The movement reaffirms the inherent right of all states to sovereignty, territorial integrity, and self-defense in accordance with Article 51 of the UN Charter, and calls on the international community to hold Israel fully accountable for this. Representative of the United Kingdom. Mr. President, this statement is on behalf of Australia, Canada, New Zealand, Norway and the UK. We regret that the Commission of Inquiry was established on an open-ended basis against usual practice. Nevertheless, we remain committed to upholding human rights, and we support the Commission in undertaking proportionate scrutiny of the situation in Israel and the occupied Palestinian territories. We oppose the Israeli government's escalating military action in Gaza and reject its intention to take control of the Gaza Strip. 55,000 Palestinians have been killed, including many women and children. The Israeli hostages held by Hamas continue to suffer an unimaginable ordeal. The human suffering in Gaza is intolerable. All of Gaza is at risk of famine. We strongly urge Israel to enable food and other critical supplies to reach people safely and at scale to address increasingly urgent needs. Attacks on UN and other aid workers are outrageous and must be investigated. In the West Bank, violent settlers assault and abuse Palestinians.
We have announced further sanctions on individuals and entities promoting violence against these communities and will continue to take appropriate action. We continue to call on all parties to urgently agree to a ceasefire hostage deal, the best hope of ending the agony of the hostages and their families, alleviating civilian suffering in Gaza, ending Hamas control and supporting a two-state solution. Thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante turquie. Mr. President, we thank the Commission for their report. The report demonstrates that Israel has destroyed the education system and damaged more than half of all religious and cultural sites in Gaza, with devastating long-term repercussions for children and youth and for the identity of the Palestinian people as a group. We share the Commission's finding that Israel's targeting of the educational, cultural and religious life of the Palestinian people will harm generations, hindering their right to self-determination. The report's conclusion is crystal clear. These attacks amount to war crimes and the crime against humanity of extermination. Furthermore, continuing provocations by Israeli radicals, including ministers in the West Bank, are destabilizing the historical status quo of the holy sites. These actions are intensifying the already deeply rooted tensions in the region. Mr. President, Israel continues to weaponize food and block humanitarian aid, as yet again exemplified by its intervention against Madeleine aid ship last week. Starvation, collective punishment, forced displacement of Palestinians, settlements, annexation, and ongoing blatant disregard and grave violations of international law are unacceptable. We call for accountability and ensure the Commission of our continued support. We reiterate our unwavering support for the rightful cause of the Palestinian people and reaffirm our commitment to contribute to efforts aimed at securing peace and stability in the region, including permanent ceasefire and a two-state solution. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Qatar. سيد الرئيس، بداية نرحب بأعضاء لجنة التحقيق الدولية ونشكرهم على جهودهم. إنما أشار إليه التقرير من استيلاء وسرقة وتدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين للمواقع الثقافية والدينية الإسلامية والمسيحية الفلسطينية والاستهداف المتعمد وغير المبرر للمرافق التعليمية لا سيما في قطاع غزة، وكذلك المدارس التابعة لوكالة الأونروا، على الرغم من إبلاغها بإحداثيات هذه المدارس بشكل منتظم وعدم تحديد أي دليل على وجود أهداف عسكرية في هذه المرافق، هو جريمة بشعة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقع ضمن النهج الإسرائيلي العنصري والإجرامي الذي يهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني وتشريده وتهجيره وحرمان الأطفال والشباب الفلسطينيين من حقهم في التعليم وتوسيع رقعة الاستيطان الإسرائيلي ونسف هوية ووجود الشعب الفلسطيني وارتباطه التاريخي بدولة فلسطين. إن الذي يشجع إسرائيل على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم هو حالة الإفلات من العقاب والمساءلة السائدة، وعليه ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف هذه الجرائم وضمان محاسبة المسؤولين عنها وإلزام إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بالامتثال للقوانين الدولية وضمان استرداد الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حق تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطين المستقلة وكافة السيادة على الحدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. شكرا. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Égypte. السيد الرئيس، يشكر وفد مصر اللجنة ويشعر بالقلق البالغ إزاء ما توثقه بشأن الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني. إن ما تشهده غزة لا سيما عقب المجازر الأخيرة يمثل نموذجا صارخا للعقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل في ظل حصار خانق ومنع متعمد لدخول المساعدات واستهداف مباشر للعاملين في المجال الإنساني، فضلا عن استهداف المرافق المدنية وتدمير البنية التحتية الحيوية والتهجير المتعمد للسكان وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، ناهيك عن الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. تطالب مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني والتدخل لوقف الانتهاكات وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة، ويشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والضغط على إسرائيل لرفع الحصار اللا إنساني عن القطاع وإدخال المساعدات بصورة كاملة ودون عوائق. نؤكد أن تحقيق العدالة وضمان المساءلة عن تلك الجرائم يعد ضرورة أخلاقية وقانونية لا يمكن التهاون فيها، ونشدد على ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية لدوائر العنف المفرغة وعدم الاستقرار في المنطقة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاستيطان وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. شكرا السيد الرئيس.
Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Jordanie. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، يجتمع مجلسنا الموقر مرة أخرى لمناقشة تقرير يدون فظائع وانتهاكات جسيمة ضد الشعب الفلسطيني. ممارسات الاحتلال واعتداءاته تجردهم من أبسط حقوقهم، ترتكب على مرأى ومسمع العالم ومؤسساته، تحرم أطفال فلسطين من حقهم في التعليم لا لذنب اقترفوه، وإنما عقوبة تلتصق بهم منذ ولادتهم. أما آن الأوان لهذه الحرب المستعرة أن تتوقف؟ ألا يحق لأطفال في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة أن يأمنوا على أنفسهم وأحلامهم ومستقبلهم؟ هدمت منازلهم، فتحولت مدارسهم لمناطق إيواء، ثم دمرت مستشفياتهم، أضحت رمادا، فلا تعليما تلقوا ولا آمنين عاشوا. ممارسة الاحتلال تفضي لتقويض حق الأجيال الفلسطينية في التعليم والحياة الكريمة. ندين الاستهداف المتعمد للمصلين في القدس الشرقية، وفرض قيود على وصول المسلمين إلى الحرم القدسي الشريف المسجد الأقصى المبارك. كل ما سبق انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان وقفها ولضمان المساءلة وانهاء الاحتلال. ختاما، لمجلسنا الموقر ولاية يمارسها، وللفلسطينيين حقوق مثلهم كمثل جميع الشعوب، فحقوق الإنسان عالمية، لهم حقهم في الحرية والسيادة وفي إقامة دولتهم المستقلة. وشكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Norvège. Thank you, Mr. President. Norway is alarmed by the blatant disregard for human rights and lack of accountability for massive violations of international law by duty-bearers in Palestine. Civilians in Gaza are denied access to food, medicine and humanitarian aid. We see continued forced mass displacement. We thank the Commission for the report on attacks on educational facilities and religious and cultural sites in the APT and Israel. According to the report, more than 70% of school buildings in Gaza have been hit or damaged. Norway is alarmed by the reported disproportionate, unnecessary and excessive damage to protected civilian objects, and especially the large number of civilian casualties. And let's be clear, the reports or accounts of school children victimized by the attacks of 7 October are equally disturbing. Norway is deeply concerned by the reported targeting and destruction of heritage sites in the OPT, both prior to and after 7 October. Such attacks erode Palestinians of their historical ties to their territory. President, attacks on educational systems and cultural and religious sites do not only violate IHL, the rights to education and cultural identity, they also undermine Palestinian state building and the Palestinian people's inalienable right to self-determination. More than ever, we must redouble our efforts towards a viable two-state solution. Palestinians and Israelis alike deserve to live in peace, dignity and security. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Slovénie. Thank you, Mr. President. Slovenia aligns with the EU statement. We are shocked by the lack of humanity in Gaza. We are appalled by the finding of the Commission of Inquiry focusing on widespread destruction of educational facilities as well as religious and cultural sites. Education was supposed to represent the sole beacon of hope for children in Gaza who have been deprived of nearly everything else. In addition, the report on reasonable grounds finds that the attacks through dismantling the educational system and cultural heritage in Gaza also violate the right of the Palestinian people to self-determination. Slovenia reaffirms its condemnation of all attacks on cultural and religious sites, as well as on educational facilities and personnel. Such attacks carry detrimental long-term repercussions, especially for children and the future generations, both in the occupied Palestinian territory and Israel. The protection of civilians, in line with international humanitarian and human rights law, must prevail at all times. And last, this war must end. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Irak. شكرا سيد الرئيس. يرحب وفد جمهورية العراق بلجنة التحقيق الدولية ويجدد دعمه لولايتها من أجل توثيق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها القوى القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والعمل على وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.
يدين العراق بأشد العبارات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوى القائمة بالاحتلال، حيث يواجه أكثر من 2,000,000 شخص بما فيهم قرابة 300,000 طفل في قطاع غزة خطر الموت الوشيك بسبب سياسة التجويع، إذ وصلت المجاعة في غزة إلى أبعاد كارثية في ظل الحصار الجائل الذي يفرضه الاحتلال البغيض، مانعا دخول المساعدات الإنسانية والأدوية والإمدادات الأساسية بما في ذلك المياه النظيفة. سيد الرئيس، إن الجرائم المستمرة من استهداف مباشر للمدنيين دون تمييز والاستهداف المتعمد للمستشفيات ومراكز الإغاثة والمخيمات هي جرائم حرب تهدف من خلالها القوى القائمة بالاحتلال إلى إبادة الشعب الفلسطيني في تجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. يدعو العراق المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإيقاف هذه المجاعة والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي شجعت على تكرار الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. ختاما، يجدد العراق موقفه الثابت والداعم للحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. شكرا السيد الرئيس. نشكر أعضاء اللجنة على إعداد التقرير حول الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى محو الهوية الفلسطينية في محاولة لتهويد الأراضي الفلسطينية التي تعيش تحت نير هذا الاحتلال غير القانوني منذ أكثر من 76 سنة. وحتى اليوم ما زال الاحتلال الإسرائيلي في غزة يرتكب دون مساءلة إبادته الجماعية التي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إضافة إلى استمراره في استهداف المدارس والمساجد والملاجئ والمدنيين العائدين واستخدام التجويع كسلاح حرب. ولا يقل الوضع فظاعة في الضفة الغربية المحتلة في تجاهل تام لكل قرارات الشرعية الدولية. تجدد الجزائر إدانتها لكافة الانتهاكات للقانون الدولي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتجدد دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، كما تدعو جميع الدول والهيئات الأممية وكافة المؤسسات القانونية إلى تأمين الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي، ووقف نقل السلاح ووقف كافة أشكال التعاون مع المستوطنات والمستوطنين. شكرا. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de Koweït. السيد الرئيس، تثمن بلادي دور اللجنة في توثيق الانتهاكات التي تقوم بها القوى القائمة بالاحتلال من استخدام القوى المفرطة والحصار الخانق خاصة على قطاع غزة والإخلاء القسري وهدم المنازل وعمليات التجويع المتعمدة وتعرض المرافق التعليمية. Sorry, we have a technical problem with the translation. What's going on with the translation? دور اللجنة في توثيق الانتهاكات التي تقوم بها القوى القائمة بالاحتلال من استخدام القوى المفرطة والحصار الخانق خاصة على قطاع غزة والإخلاء القسري وهدم المنازل وعمليات التجويع المتعمدة وتعرض المرافق التعليمية للتدمير المتعمد في الضفة الغربية ومحاولة الإفلات من العقاب. كما تؤكد دولة الكويت على موقفها الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية وتدين بشدة الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها القوى القائمة بالاحتلال خلال قرابة العام ونصف، والتي تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار. السيد الرئيس، ختاما، تجدد دولة الكويت دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الممارسات العدوانية وحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وغير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. شكرا السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Royaume des Pays-Bas. Thank you, Mr. President. The Kingdom of the Netherlands thanks the Commission of Inquiry for its report. The Netherlands takes note of the Commission's findings and urges all parties to comply with international law.
Education is a basic human right, and parties to conflict should refrain from using educational facilities for military purposes. The report demonstrates the harsh reality of the consequences of settlement, expansion and settler violence in the West Bank. Settlements, legalization of outposts and evictions go against international law. We're also concerned by the restrictions imposed by Israel that impede access of Christian and Muslim worshippers to holy sites in the Palestinian territories, including East Jerusalem. It is vital that the status quo of the holy sites is upheld. This report also paints a bleak picture of the situation regarding both educational facilities as well as religious and cultural sites in the Palestinian territories and Israel. Also in this light, the Netherlands supports a two-state solution with an independent, viable Palestinian state existing alongside a secure Israel. And Ms. Pillay, if I may ask, which of the recommendations would you like to emphasize or stress most? Thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Brésil. Thank you, Mr. President. Brazil thanks the Commission of Inquiry for its report. We are appalled by the recent deaths of civilians near the humanitarian aid distribution center established by the Israeli government. The use of starvation as a method of warfare and the resort to violence against civilians seeking food are utterly unacceptable. Attacks against civilians and obstruction of access to humanitarian aid constitute violations of international law and war crimes. Settlers and settlers groups responsible for acts of violence must be identified as mandated by this Council's Resolution 52/32. All parties to the conflict must respect international human rights and humanitarian law. Israel must abide by ICJ advisory opinion concerning the illegality of the occupation and to the binding orders to take all necessary and effective measures to supply adequate humanitarian aid. Brazil reiterates its support for the Commission and other special procedures of the Council. All human rights violations must be thoroughly investigated and those responsible must be held accountable. Mr. President, we remain committed to a two-state solution with an independent and viable state of Palestine living side by side with Israel. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Espagne. Muchas gracias, señor presidente. España agradece la labor de la Comisión de Investigación en tan difíciles circunstancias y que se desarrolla sin la cooperación del Estado concernido. Su informe constata gravísimas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Palestina. El sufrimiento de la población es intolerable, las cifras de víctimas son espantosas. Describen ustedes aspectos parciales de lo que es el infierno, en una labor que debe ser costosa incluso desde el punto de vista humano para ustedes, pero que es absolutamente necesaria para documentar los delitos que se están cometiendo y garantizar que no habrá en el futuro impunidad. Exigimos que la matanza pare. También en Cisjordania, incluso en Jerusalén Este, exigimos un alto el fuego inmediato, que se autorice la entrada en Gaza de ayuda humanitaria en línea con la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobada la semana pasada y promovida por España y Palestina. Debe, por supuesto, garantizarse la protección de las escuelas, los lugares religiosos, el patrimonio cultural y los hospitales. Pedimos la debida rendición de cuentas, la liberación de todos los rehenes y un embargo a la venta de armas a Israel. La vía de los dos Estados es la única alternativa para avanzar en el camino hacia la paz y la estabilidad en la región. Muchas gracias. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Arabie Saoudite. شكرا السيد الرئيس. طلعت بعثة المملكة على تقرير اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة وتؤكد إدانتها واستنكارها الشديدين لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بما في ذلك عمليات التهجير القسري والضم غير المشروع والتوسع الاستيطاني والاعتداءات المتكررة على المدنيين العزل والتي تمثل خرقا فاضحا لكافة مبادئ القانون الدولي. وتجدد المملكة تأكيدها على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما تحث المملكة المجتمع الدولي على الاطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية التصعيدية في المنطقة، وتؤكد على أهمية دعم كافة الجهود الدولية الرامية إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري الذي يهدد أمن المدنيين والاستقرار والسلم الدوليين. وشكرا السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Cuba. Señor presidente, Cuba apoya la importante labor de la Comisión de Investigación que debe continuar examinando las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel en los territorios ilegalmente ocupados. Múltiples crímenes de guerra y de lesa humanidad ya han sido documentados, lo que permitirá que más temprano que tarde Israel y sus cómplices tengan que saldar su deuda histórica con el pueblo palestino. El genocidio que impunemente comete Israel con la complicidad y apoyo, armas y financiamiento de los Estados Unidos es una de las atrocidades más despiadadas conocidas por la humanidad. Las cifras del más reciente informe de la Comisión de Investigación ilustran la catástrofe humanitaria que ocurre ante nuestros ojos. En los últimos 20 meses, 55.000 palestinos han sido asesinados en Gaza. Rendimos también tributo a los 463 trabajadores humanitarios, incluidos los 319 de las Naciones Unidas, también asesinados. Este genocidio debe cesar sin condiciones ni dilación. Debe levantarse el bloqueo a la ayuda humanitaria que necesitan con urgencia los palestinos. Muchas gracias. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Tunisie. شكرا السيد الرئيس. يشكر وفد بلادي اللجنة الدولية المستقلة على الجهود المبذولة في إعداد تقريرها الذي يفضح حجم وهول جرائم الحرب والإبادة الجماعية وعلى تدمير الممنهج المنشآت التعليمية الذي ترتكبه قوات الكيان المحتل في قطاع غزة وسائر الأرض الفلسطينية، وما لذلك من بالغ الأثر على النظام التعليمي وعلى الأطفال والشباب الفلسطينيين وعلى هوية الشعب الفلسطيني ومقدساته. في هذا الإطار تجدد تونس إدانتها بأشد العبارات تواصل تصعيد الكيان المحتل في وتيرة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وتعمده تدمير كل المقومات الأساسية لحق الإنسان الفلسطيني في الحياة في محاولة يائسة لدفعه إلى التخلي عن أرضه وكسر إرادته في الدفاع عن حقوقه المشروعة وفي انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية. كما تدين إقدام قوات الكيان المحتل على توسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة واحتلاله أجزاء كبيرة منه وإفشاله لكافة الجهود الرامية إلى وقف هذا العدوان السافر على الشعب الفلسطيني وعرقلته لوصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان القطاع، وتدعو في هذا الإطار المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والاضطلاع بواجبه في حماية الشعب الفلسطيني. ختاما، تجدد تونس تأكيد على دعمها اللامشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف والتي لا تتصرف. President, Lebanon aligns itself with the statements of the groups to which it belongs and thanks the Commission of Inquiry for its report and recommendations. Lebanon expresses deep concern over Israel's ongoing military operations in Gaza that continue to severely harm civilians and cause widespread destruction of civilian infrastructure, including schools, universities, cultural heritage sites, and places of worship, many sheltering internally displaced persons. Such actions not only intensify hardship endured by Palestinians, but also constitute additional grave breaches of international law, including the Fourth Geneva Convention, the Hate Convention of 1954 for the protection of cultural property, the Convention on the Rights of the Child, and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Lebanon echoes the Commission's warnings that these destructions will have grave long-term consequences, including at least 5 years of educational disruption and loss of cultural and religious identity. Moreover, such outcomes pose significant barriers to achieving lasting peace and dignity and further undermine Palestinians' right to self-determination.
Commission. Lebanon reaffirms its unwavering solidarity with the Palestinian people and calls on the international community to pressure Israel to urgently halt its actions and protect Gaza educational, cultural and religious institutions. Full accountability must be pursued for all violations, including those amounting to war crimes. I thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Oman. السيد الرئيس، يشكر وفد بلادي لجنة التحقيق على الجهد المبذول في إعداد هذا التقرير، ويتفهم المصاعب الجمة التي واجهتها اللجنة في ظل تعنت سلطات الاحتلال ورفضها السماح بالمعاينة الميدانية للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن التقرير المعروض يوثق جملة من الانتهاكات الصارخة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تستهدف المرافق التعليمية والدينية والثقافية. إن وفد بلادي وإذ يدين الممارسات الممنهجة التي تنفذها القوى القائمة بالاحتلال والتي وثقها التقرير من استهداف واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، فإنه كان يفضل أن يدرج ذلك في تقرير منفصل مسنودا بتقرير إضافي يتناول بشكل شمولي كل أشكال الانتهاكات القائمة في قطاع غزة والضفة الغربية. إن ما نشهده في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تدمير ممنهج وشامل للقطاع التعليمي، فضلا عن المراكز الثقافية ودور العبادة ومحاولات طمس الهوية والتراث الوطني، يعد جريمة مكتملة الأركان بموجب التعريفات القانونية الدولية، ويدخل في إطار حرب الإبادة ومسعى إلغاء الهوية الفلسطينية واجتثاثها من الوجود. وإن سلطنة عمان إذ تجدد استنكارها لهذه المحاولات الصريحة لإلغاء الوجود الفلسطيني وتهجير السكان من أرضهم، فهي تؤكد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الأصيلة في تقرير مصيره وإثبات وجوده وتحقيق مطالبه المشروعة. وشكرا السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Australie. We thank the Commission for its report. The deteriorating security situation in the Middle East risks further destabilising an already volatile region. Australia urges de-escalation, restraint and a return to dialogue and diplomacy. We are deeply concerned by the Commission's findings regarding attacks on cultural property and heritage and expansions of settlements. Our long-standing position is that Israeli settlements are illegal under international law and a significant obstacle to peace and a two-state solution. We strongly condemn ongoing settler violence perpetrated against Palestinians and took action against perpetrators, including coordinating with partners to sanction extremists. We joined partners in sanctioning Hamas terrorists for their ongoing acts of terror. On 10 June, we announced with partners targeted sanctions on Itamar Ben-Gvir and Bezalel Smotrich for inciting, supporting and enabling violence against Palestinians in the West Bank. We call on Israel to cease settlement activity and to hold perpetrators of settler violence to account. We are committed to the two-state solution as the only way to guarantee security and dignity for Israelis and Palestinians. We urge an immediate return to a ceasefire in Gaza, the release of hostages, full and immediate